misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat datang ke kelas tuisyen online percuma Fizik SPM untuk tingkatan 4 DLP bersama-sama dengan saya Cikgu Hasnitah. Kelas ini dibawakan oleh Akademi Youtuber Malaysia dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Jadi sebelum kita mulakan kelas pada petang ini, marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan umul kitab Al-Fatihah dan juga doa belajar. Bagi yang bukan beragama Islam, anda bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua penonton, para guru, ibu bapa, terutamanya kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Di mana jua anda berada, saya doakan anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. So pada petang ini cikgu bersendirian saja bersiaran secara solo. Kerana rakan konti cikgu Mr. P dan cikgu Yani ada sedikit urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi cikgu harap anda kekal bersama-sama dengan cikgu sehingga ke akhir siaran, kerana siaran kita pada hari ini istimewa sedikit kerana hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Cuba bagi tahu cikgu, kita ada ciayau dekat sana ya, ciayau selamat datang, begitu juga kepada yang lain. Hari ini merupakan sambutan Hari Ibu, jadi cikgu ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di Malaysia, khususnya buat bonda saya, Puan Mariam binti Tamu yang berada di Tawau, Sabah tu jauh di pandangan mata tetapi tetap dekat di hati. Selamat Hari Ibu Mak, terima kasih di atas segala pengorbanan dan jasa Mama selama ini. Okey, jadi cikgu akan beri peluang kepada anda yang ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu yang tercinta. Di hujung siaran nanti cikgu akan kongsikan link konti, anda boleh klik pada link tersebut. Cuma perlu bersedia dengan kamera dan mikrofon. Anda boleh masuk sama ada melalui PC, komputer ataupun handphone. Okey, jadi berikanlah ucapan buat ibu-ibu tersayang di hujung siaran nanti. So, tunggu hingga akhir siaran dan ikuti kelas kita sepenuhnya. Okey, baiklah. Kerana cikgu bersendirian pada petang ini, jadi cikgu tidak ingin membuang masa. So, pada petang ini, sebelum tu boleh tak anak-anak respon pada cikgu? Boleh dengar cikgu dengan jelas tak? Okay, if you can hear me clearly, student, you may respond to the live chat. Clear, teacher. Jelas, cikgu. Dan kalau anda bersedia juga, bolehlah tulis, sedia cikgu, I'm ready. Okay, jadi kita boleh mulakan kelas kita pada petang ini dengan tajuknya 2.3, okay, 2.3 free fall motion. Okay, before that, I would like to inform you, cikgu ingin maklumkan, cikgu ada pinkan link PDF slide yang akan cikgu kongsi pada petang ini. Anda boleh muat turun, boleh cetak keluar secara percuma sahaja. Boleh gunakan nota ini seiring dengan kelas kita, ataupun anda tonton dulu video ini dan boleh isikan latihan itu nanti. Anda boleh rujuk semula video ini pada bila-bila masa sahaja. Okay, cikgu harap juga anda boleh respon secara aktif pada live chat soalan-soalan yang akan cikgu tanyakan nanti. Ya, Ciayau sedia, terima kasih. Thank you for responding.
Okey, baiklah anak-anak pelajar semua. Okey, mari kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bab 2. This is chapter 2, force and motion 1, the third content standard, free fall motion. Okay. So as you can see in my slide, okay, what happened to the person in the short if day? Apa berlaku pada orang yang anda boleh lihat pada animasi ringkas dekat sana? Okay, Ciayau, apa jadi pada orang tu, Ciayau? Okay, what happened to the man? Okay, you can see that the man is falling down. Saya ambil PSB, Ciaing. Tak apa, Ciaing. Fizik ini adalah subjek yang universal. Semua orang boleh belajar sebab setiap hari apa yang kita buat itu ada kaitannya dengan fizik. Alright, jatuh tangga. Okay, dia jatuh tangga. Okay, the man is falling from a high building. You can see that lelaki itu jatuh daripada satu kawasan yang tinggi. Okay, so apa kaitannya dengan subjek kita pada petang ini? Kita akan tengok nanti. And this subject is covered in your textbook from page 46 until 51. Okay, so sebelum itu cikgu tunjukkan dahulu jadual kelas kita pada minggu ini telah berlangsung pada Jumaat yang lepas. Kelas untuk tingkatan 5 yang disampaikan oleh Cikgu Rina dengan topik dia 2.1 tekanan cecair. Jadi siapa yang terlepas kelas ini jangan risau, anda boleh tonton semula di channel Cikgu Rina, pergi saja ke channel Cikgu Rina Rashid dan boleh ulang tonton siarannya. Okay, dan petang ini cikgu akan teruskan dengan tajuk 2.3 gerakan jatuh bebas or free fall motion. Okay, dan slide cikgu ini dalam dua bahasa, so yang kelas DLP maupun kelas bukan DLP, dua-dua boleh ikuti, tak ada masalah. Okey, ini adalah barisan sukarelawan Akademi Youtuber untuk panitia Fizik SPM. Walaupun ada beberapa orang di antara mereka yang tidak lagi bersama dengan kita, namun cikgu-cikgu inilah yang telah banyak membantu saya untuk menghasilkan video-video PDPC sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Mudah-mudahan semua video ini membantu anak-anak untuk membuat ulang kaji. Okey. Ada lagi tak yang belum muat turun apps kita, apps Akademi Youtuber? Anda boleh muat turun pada Android anda. Cari saja di Google Play Akademi Youtuber dan muat turun. Apps dia ringan saja. Apa yang ada dalam apps ini, anda boleh tonton lebih daripada 24,000 video pendidikan yang merangkumi banyak subjek daripada pra sekolah sehinggalah pra universiti. Jadi video ini telah dihasilkan oleh lebih daripada 1,000 orang YouTuber yang telah dilahirkan oleh Akademi Youtuber. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua video ini membantu anda. Okey. Jom kita mula dan download. Thank you very much Cia Yau. Nanti kalau ada printer boleh cetak keluar, boleh guna sebagai bahan ulang kaji. Yes. Okay, so this is our learning standard for this content standard 2.3. Altogether we have 3 learning standard. Ada 3 standard pembelajaran yang harus anda kuasai. Dan pada petang ini kita akan bincangkan 2 daripadanya kerana yang kedua itu adalah melibatkan eksperimen. So the first learning standard, each and every one of you must know how to explain with example what is free fall motion and gravitational acceleration. Apa itu gerakan jatuh bebas dan apa itu pecutan graviti beserta dengan contoh. Okay, then Ciayo dah habis SPM. Terima kasih masih juga join kita pada kelas ini. Thank you very much for your effort. Okay, and second is to experiment to determine the value of G for gravitational acceleration. Cikgu akan tunjuk saja nanti contoh eksperimen ini bagaimana untuk menentukan nilai pecutan graviti G. Okay, and then the third one is to solve problem involving Earth gravitational acceleration for object in free fall. Kita akan lihat beberapa contoh soalan yang melibatkan pecutan graviti bumi bagi objek yang jatuh bebas. Okay, we have one student stay. Hi Shankarhi, apa khabar? Lama kita tak berjumpa di alam maya ini So cikgu harap kamu sentiasa sihat. Okay, Ciayin is a form 4 student taking PSP Pendidikan Seni Visual. Alright, mari kita mula. Okay, so I'm begin today's lesson with this example. Okay, can you tell me, student, what happened to the man? You can see there again. You can see the man is falling together with a few sacks of money. Beberapa kantung duit di sana. Jatuh dari mana agak-agaknya tu?
Jangan pecah amanah sudah. Okay, so this is one example, a simple example related to free fall motion. So we can say free fall motion is the motion of an object which is only affected by gravitational force. Kalau anda ditanya apa itu gerakan jatuh bebas, so gerakan jatuh bebas sesuatu objek hanya dipengaruhi oleh daya graviti saja. Maknanya objek itu jatuh hanya disebabkan oleh daya graviti. Seperti dalam gambar, no air resistance or no friction involved. Okay, tidak ada rintangan angin dan tidak ada geseran yang terlibat. Again, free fall motion is the motion of the object is affected only by gravitational force. Okay, gerakan jatuh objek yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okay, jadi cikgu harap anda jelas dengan maksud dia dan anda boleh tulis dengan ayat yang lengkap jika ditanya. Ini kalau ditanya dalam soalan, this will be the first question on mengingat konsep mengingat. Okay, satu markah selalunya untuk definisi. Okay, next student. Okay, but in our daily life, this is what we normally see. Dalam kehidupan seharian kita biasanya kita akan lihat seperti ini. Okay, kita akan lihat objek yang berat tu selalunya bila jatuh bersama-sama dengan objek yang ringan. Contohnya sana kita bandingkan tenis dan bulu pelepah. We compare a bearing ball with feather. Normally in our daily life we will see that the ball bearing will reach the ground first. Okay, compared to the feather, this is due to other forces such as a resistance. So dalam keadaan biasa, bila kita bandingkan macam ini, kita akan lihat objek yang lebih berat akan sampai ke permukaan tanah dahulu berbanding dengan objek yang lebih ringan, contohnya bulu pelepah, kerana dipengaruhi oleh faktor yang lain, contohnya rintangan udara. Okay, but in vacuum, students, again we have a ball bearing together with a feather. Now if you fold them at the same time from the same height, you will find they will reach the ground at the same time. Okay, why? Because in vacuum there is no air resistance. Okay, so the object will fall freely only due to gravitational force. Okay, objek yang berlainan jisim akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara tidak wujud. Ini berlaku di dalam vacuum. Okay, satu ruang di mana tidak ada molekul udara. Okay, object of different masses will fall with the same acceleration if air resistance does not exist. So I hope you are clear so far with me with the definition of a free fall. Okay. Okay, next student. So there are two physicists involved with this theory of free fall. First, we have Aristotle, as you can see in your textbook. Aristotle firstly say that an object will fall depend on the weight, shape, and orientation of the object. Okay. However, later on, Galileo Galilei found that the object will fall with the same acceleration when air resistance is ignored. So pada awalnya Aristotle ni dia kata kadar kejatuhan sesuatu objek itu bergantung kepada tiga perkara. Pertama, berat dia, bentuk dia dan dia punya orientation. Okay, kemudian pula Galileo dia telah menjalankan beberapa penyiasatan dan dia mendapati objek akan jatuh dengan pecutan yang sama sekiranya rintangan udara diabaikan. So this is what we understand by free fall. Object only fall due to gravitational force. Okay, bagus. Okay, next. Okay, so this is the second term. Okay, so we are clear with free fall. Okay, now let's take a look what is gravitational acceleration. Apa itu pecutan graviti? Okay, so pecutan graviti adalah pecutan yang dialami oleh objek yang jatuh bebas yang disebabkan oleh daya graviti. So what is gravitational acceleration, students? It is defined as the acceleration of a free falling object which is caused by gravitational acceleration. Okay, can you
give me the value of gravitational acceleration. Anyone there? Siapa-siapa di sana tolong type sat. Okay, berapakah nilai pecutan graviti bumi yang biasa kita gunakan? Okay, cikgu menunggu jawapan daripada anda. I'm waiting for your answer. Can you give me the value for G, gravitational acceleration on Earth? Okay, nilai dia ada di petak kuning itu before I click it. So can you tell me first what is the value for G? Okay, Ciayau tahu tak berapa nilai pecutan graviti bumi? Okay, we have one answer there from Shankarhi. Yes, 9.81. And what is the unit, Shankarhi? Okay, 9.81 what? Okay, Cia Ying pun kata 9.81, 9.81. Apa unit dia, Cia Ying? So remember in physics, unit is very, very crucial. A number without unit is meaningless. Okay, so yes, nilai dia betul. 9.81 meter per saat 9.81 meter per second squared. Thank you, Shankarhi. Okay. Okay, then animasi ni menggunakan nilai yang lama. This is the old value used in KBSM, but now 9.81 is taken, G is taken as 9.81 for KSSM format. Okay, so kalau anda lihat di sana, when the ball is thrown up, so it accelerate with gravitational acceleration, and also when it fall down, it fall with constant acceleration of 9.81 meter per second squared. Okay, when this activity is conducted on Earth surface. Okay, next student. So what is mean by this value? Apa maksud nilai ini? Okay, 9.81 meter per second squared tell us the velocity of a free falling object increases by 9.81 meter per second for each 1 second in uniform gravitational field close to the surface of the earth. Okay, laju objek jatuh bebas bertambah sebanyak 9.81 meter per saat pada setiap 1 saat apabila dia jatuh dalam medan graviti bumi. Okay, boleh faham Okay, this is what mean by this number or value. Okay, and then this is our earth. It is not a perfect sphere. So if we are on a different location on Earth, you will find out that the value for G will be slight different. Oleh sebab bumi kita ini bukanlah sfera yang sempurna, so ada sedikit perbezaan pada nilai G. For example, if you are on the equator, pada garisan khatulistiwa, okay, the value for G will be quite smaller. Why? Because the distance of the surface from the center of the earth and the equator will be greater. Jarak di antara permukaan dengan pusat bumi di garisan khatulistiwa ini adalah lebih besar berbanding dengan jarak di antara kutub utara ni, jarak dia daripada pusat bumi itu adalah lebih pendek ataupun lebih dekat. So that's why the value for G in North Pole is bigger, 9.83 meter per second squared, compared to the equator, 9.78 meter per second squared. And this relation of distance or radius of Earth and the value for gravitational acceleration is related through this equation. And students, you will find this equation later in chapter 3. Okay, kita akan jumpa persamaan ini nanti di bab 3, kegravitian. Okay, so we will discuss more detail on that when we reach that topic. So if you see from this relation, G is inversely proportional with R squared. G itu apa? G is gravitational acceleration and R is the distance from the surface to the center of the earth. Okay. And so by this we can say distance from the center of the earth increases, so the value of gravitational acceleration decreases. Apabila jarak daripada pusat bumi bertambah, maka nilai pecutan graviti akan berkurang. Okay, so are you following me so far? Are you clear with the discussion? If you are, you can respond on the live chat, or if you have anything to ask, you can just put your question there. I'll try to respond. Sometimes they use 10. Okay, now we are using 9.81 Cia Ying. Okay, Shankarhi, kalau yang guna 10 itu adalah soalan yang lama, yang format KBSM. Okay, now for KSSM kita menggunakan 9.81. Alright, okay.
Okay, next. Okay, next, students. Okay, so this is the second learning standard. Okay, kita dah masuk standard pembelajaran yang kedua. Okay, so anda sudah faham apa itu jatuh bebas, apa itu pecutan gravity. You have the definition for free fall and gravitational acceleration. Alright. Okay, then, okay, this is the second learning standard to determine the value of G using photo gate. Cikgu dah buat tajuk lens. Belum lagi Shankarhi sebab kita follow di SKP. Okay, sekarang kita masih di bab 2. So, lens itu nanti tajuk yang terakhir. Okay, chapter 6. So, kita follow apa yang ada dalam syllabus lah supaya pembelajaran kita itu lebih tersusun. Alright. Okay, so you can stay with us every week. With our classes for Form 4 is every Sunday at 3:30 p.m. Alright. Okay, then anda boleh baca sebenarnya dalam buku teks. You can find this example of experiment conducted using photo gate to determine the value of G from your textbook on this page from page 48 until page 49. Oh, saya nak SPM. In that case, Shankarhi, you can refer back to our previous video sebab tahun lepas kita sudah tahun lepas cikgu kontak kelas tingkatan 5 kita dah bincang sampai habis sampai quantum physics. So you can go to my channel or Mr. Peh channel if you are in DLP classes and I have a playlist there for each chapter. Untuk kelas-kelas live, so you can refer there. Okay, boleh. Cikgu harap membantulah. Untuk yang kelas bukan DLP, anda boleh juga pergi channel Cikgu Izian, Cikgu Rosmawati. Di sana pun ada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kanta dalam bahasa Melayu. Okay, if you are finding for video on lenses for DLP, you can find in my channel, Mr. Peh channel, and also another one, Cikgu Kok Simai. Okay, sana pun ada video about lenses. Alright, okay, next. Okay, so this is a short notes on how this photo gate can be used to determine the value of G with the relative equation. So ini adalah formula yang diterbitkan daripada penggunaan photo gate bagaimana kita nak tentukan nilai G. So we end up with this formula G equal to 2H divide T2 squared minus T1 squared. Tapi photo gate ni bukan semua sekolah ada, mungkin ada sekolah yang tak ada. Jadi mungkin anda boleh tengok. You can find a video from the YouTube, I guess, how this photo gate is applied in order to determine the gravitational acceleration, the value. Alright, okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, glad to hear that. Terima kasih Shanharti. So itulah harapan kita. Semoga video-video yang kita terbitkan ini membantu, kalau tak banyak pun membantu sedikit pelajar-pelajar untuk persediaan peperiksaan. Bukan saja persediaan peperiksaan, but to understand the syllabus and to get the knowledge as well. Itu yang penting. Anda dapat ilmu, anda dapat skor dalam peperiksaan, itu adalah satu bonus. Okay. Terima kasih. Okay, now students, okay, let us come to the third learning standard. Pendek saja tajuk ni. Okay, so cikgu harap kamu dapat cuba jawab bersama-sama. So, in order to solve problem related to free falling object, these are the linear motion equation involved. Okay, if you remember, we have learned this in previous topic. Kita dah belajar dalam topik 2.1 linear motion. Okay, there are 4 equations altogether, but when involving involving free falling object, this is the 3 equation we normally apply yang anda boleh gunakan. The first one, the second one, and the third one. Actually, this one earlier the value is A. Dalam linear motion, our motion is in the horizontal, right? So we just substitute A here with G, gravitational acceleration. So the second also the same. For linear motion equation which is moved in horizontal motion, this is A. So involving free fall where the motion is vertical, so we replace all the A to G.
Okay, itu saja perbezaan dia. Okay, then to understand the direction of motion involving in free fall, so you can take a look at this example. Okay, for example, we have tennis ball. When we throw the tennis ball upward, so the motion upward considered as positive direction. Okay, velocity is positive. Okay, then when the ball is released means it will fall downwards. The falling downwards, we say that we assume that the motion is in a negative direction. Okay, so moving upward, opposite positive direction, moving downward, negative direction. So upward ini the velocity, the displacement, all value will be positive. Okay, and downward velocity or displacement will be negative. Alright, later we'll check on the example. Okay then student, next. Okay, so let us try your understanding by doing this first example in your textbook, page 50. Okay, we have Amira there. Okay, you can refer to the question and try to determine the quantity asked in the question. Okay, Amira threw a ball vertically upwards. Remember, moving upward is positive direction. Okay, then with initial velocity of 10 meter per second. So you are asked to find the time for the ball to achieve maximum height. Okay, in this question, you are asked to ignore air resistance, and this is the value for G gravitational acceleration 9.81 meter per second squared. So remember the 3 steps you have to apply whenever you are solving a question involving calculation. Ikut saja 3 langkah ini untuk selesaikan masalah yang melibatkan pengiraan. So the first step, you have to list out all the given information. Okay. So U is 10, U is initial velocity, laju awal. Okay. V is 0 meter per second. V is final velocity. Can you tell me why V is 0, student? In this case, kenapa V itu nilai dia sifar? Syayau ada ucapan di sana. Good luck untuk semua calon SPM 2023. Semoga berjaya. Yes, all the best to you students. Okay, kenapa? Can you tell me why V is 0? Okay, actually if you read from the question, it is stated here, achieve maximum height. So when you throw something upwards, when they reach maximum height, they will stop for a while before they fall back. Okay, bila anda lontar sesuatu ke atas, apabila dia mencapai ketinggian maksimum pada masa itu, dia akan berhenti seketika sebelum dia jatuh ke bawah Shankarhi. So that's why, okay, when you throw something with the initial velocity, so once it reach maximum height, so it will stop there. So that's why V is 0. Okay, boleh faham And then G. Okay, G ini dalam pengiraan, kita akan letakkan nilai dia sebagai negatif. Okay, mengapa? Okay, bila kita lambung sesuatu ke atas, the direction is opposite to the gravitational attraction or gravitational force. So bila kita lontar sesuatu ke atas, pergerakan dia itu adalah bertentangan dengan tarikan graviti. So nilai dia negatif. Okay. Dan bila kita jatuhkan ke bawah pun, okay, G itu juga kita akan menggunakan negatif because we assume that movement downward is always negative direction. So semua yang jatuh ke bawah tu semua V negatif, U negatif, S negatif, and G also negative. Okay, so I hope you're clear with that. So this is what we are looking for. We are looking for time for the ball to achieve maximum height. So we put question mark there. Okay, so now second step, you have to determine which equation is applicable. Equation 1, equation 2, or equation 3. So how to know? Okay, you have to refer here. What is all the value given? So how to relate U, V, G, and T? So we can apply the first equation. Okay, kita boleh gunakan persamaan yang pertama. So V we have 0, U is 10, G is negative 9.81. So we can find T. And the third step is substitution. Buat gantian nilai. Okay, so V is 0,
U is 10, as I mentioned, G is negative 9.81, then you can find T. Teacher, how to remember this formula? Actually, you don't have to memorize this because it will be given in the formula list. Okay. Dia akan diberi Syarikahi dalam senarai formula untuk kertas 1 dan juga untuk kertas 2. Okay, but I recommend you to do a lot of questions. So by doing a lot of questions, either you realize or not, you can actually remember them. Okay, automatically. If you do a lot of questions, you write them for so many times, so it will stick here in your memory. Okay, boleh cuba Tapi lebih baik kalau anda ingatlah, tapi don't stress yourself to memorize because it will be given during the exam. Alright? Okay, now can you tell me what is the time we are looking here? So ini matematik lah, mathematical operation. You just solve for this equation. Okay, siapa dapat jawapan boleh kongsikan. You can work well with your calculator and find the value of T. So finally, yes, T will be 1.02 second. Okay, 1.02 second. Okay, senang saja kan? Okay, next. Okay, students. Okay, now we are looking for maximum height that can reach by the ball. Berapa pula ketinggian maksimum yang boleh dicapai oleh bola tersebut? Yes, very well, Syarikahi. Alright, okay, berapa? So we know the time. 1.02 second. Okay, now find the maximum height that can be reached by the ball. So again, student, the first step, we list out all the given information. So this is all the given information. U, again, 10 meter per second. V, 0. G, 0, negative 9.81. And then T time, we have calculated from the first question, 1.02 second. Okay, now, we are looking for S. Okay, I forgot to write there. We are looking for S. S is displacement or maximum height. Okay, so how to find S when you are given all these four value? Again, so we can check. You can apply two equation here actually. Okay, first you can apply the third equation. V squared equal U squared plus 2GS. Okay, so you do the substitution. V is 0, U is 10 squared, U, G is 9.81, and we are looking for S. Okay. So you can rearrange this formula, making S as the subject, jadikan S itu sebagai subjek. So bila anda pindah-pindah tu kena hati-hatilah. Okay, sometimes students tend to do mistake here when they move the equation to the right side. Yang tambah sepatutnya jadi tolak, yang bahagi sepatutnya jadi darab. Okay, when you move them to the opposite side. Okay, then, so this is S, 10 squared divide 2 times 9.81. Bahagian ni kita pindahkan ke sebelah sana, so dia akan menjadi positif lah. Okay. So S will be, yes, 5.10 meter. So this is the maximum height reached by the ball. Okay. And this is another method. Second equation you can apply is the second equation. S equal UT plus half GT squared. Okay, again we do substitution. U is 10, T is 1.02, and this is half G, and this is T squared. Okay, don't forget T squared. Okay, so can you solve for this? Okay, Chia Yao, try to press your calculator and solve for this. What will be the value for S? Or other students also, please try find the value for S by using the second equation. As I mentioned, you don't have to memorize because it will be given, okay, during the exam. Tapi ada baiknya juga kalau anda boleh hafal. Kalau anda boleh hafal, memang anda seorang yang sangat hebat lah. Maksudnya anda sudah biasa menggunakan persamaan ini dalam pengira. So that it will only be achieved if you do a lot of exercises. Okay, boleh. So berapa jawapan dia? Cuba kira. So you will find out the answer will be the same. Jawapan dia akan sama dengan apabila kita gunakan persamaan yang satu lagi. Okay, 5.10 meter. Okay, ini adalah
jawapan dia. So either you use the first method or the second method. Tak perlu tunjuk kedua-dua lah, pilih salah satu saja. So you have option either to use equation 3 or equation 2. Okay, macam mana nak dapat A plus tu? Okay, ni soalan bonus ni. Okay, A plus ni grade yang tertinggi lah dalam kalau kita tengok senarai grade tu. So grade yang terbaik. So if you want to get for the best, so you must also do the best. Berikan usaha yang terbaik anda. Macam mana usaha yang terbaik tu? Hormati guru, sentiasa bertanya, rajin-rajinkan buat soalan, okay, dan sentiasa mencari alternatif sendiri. Okay, pelajar ni kalau dia nak lebih, dia kena buat lebih lah daripada orang lain. Kalau orang lain satu hari buat satu soalan saja, dia kena buat satu hari mungkin 10 soalan ke. Okay. So bergantung kepada anda. It depends on yourself. Sebab ada orang dia belajar macam ni. Ada orang dia belajar macam ni. But yes, you have to give your 100% effort. Sometimes it need 200% effort, Jain. So kita bagi lebih, insyaAllah kita akan dapat lebih. Okay, what you give, you will get back. Pernah dengar kan kata-kata itu? Okay. Okay, so now student, what if we take a short break for a while before we check for the next example. Jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika. Kita akan tengok contoh yang seterusnya sekejap saja lagi. Tuisyen online percuma. Tuisyen online percuma. Layari www.Akademi Youtuber bagi mengikuti tuisyen online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.akademiyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Akademi Youtuber. Selamat datang kembali ke kelas tuisyen online percuma Akademi Youtuber bagi subjek Fizik tingkatan 4 petang ini. Siaran ini dibawakan secara langsung oleh Akademi Youtuber Malaysia dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tadi cikgu lupa nak bagi tahu di akhir siaran nanti kita akan kongsikan, cikgu akan kongsikan link e-sijil penyertaan. Anda boleh isikan menggunakan email MOE ataupun email Delima, juga email e-didik sekiranya ada. Okey, nanti cikgu akan beri peluang kepada anda untuk beri ucapan selamat Hari Ibu dan selamat Hari Guru. Jadi anda boleh bersedia untuk buka kamera dan buka mic. Siapa saja yang bersama kita pada petang ini boleh klik pada klik dan berikanlah ucapan anda kepada ibu dan guru-guru tersayang. Okay, so now let us continue with our discussion on the second example. Kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh ini pun ada pada buku teks anda. You can find this example on your textbook on page 51. Okay. Before this, we have Amirah. Okay, now we have Chan. Okay, now Chan release a stone. Okay, this is the stone released by Chan, as you can see on the short clip there. Okay, release a stone from a cliff of 10 meter height. So the height of this cliff is 10 meter to the ground. Alright. So you have to determine the time taken for the stone to reach the bottom of the cliff. Anda kena hitung berapa masa yang diambil oleh batu itu untuk sampai ke permukaan tebing itu di bawah tanah, di bawah itulah. Okay, and this question also we ignore air resistance, means we consider that the stone fall freely. Batu itu mengalami jatuh bebas. Okay, again 3 steps. So the first step, we list out all the given information. Okay, why U is 0? Kenapa sekarang halaju awal adalah sifar? So this is because before the stone is released, so it is at rest at Chan's palm. Sebelum Chan lepaskan batu itu berada pada genggaman tangan dia. So batu itu tidak bergeraklah at that moment, it is at rest. So that's why initial velocity is 0. Boleh faham Okay, then
it fall downward. So remember, downward motion is negative direction. So that's why displacement is negative 10. Okay, and G also negative 9.81 meter per second square due to downward motion. So we are looking for T. So how to relate U, S, G and T? Which equation you can apply here? Is it the first, second or the third equation? Kita ada Jimmy di sana. Jimmy can welcome Jimmy. Thank you for joining us. You can also share your thought or answer together with another friends there. Alright. Okay. So this is the equation applicable for this example. You can apply the second equation, where S equal UT plus half GT squared. Okay, then third step, again substitution. Okay, S negative 10. Okay, since U is 0, so UT here is equal to 0, right? So this is G, so there is T squared. Okay, so how to find T squared? Okay, so here we bring half here to the other side. Okay, and this is how to find T. Okay, so we square root negative 20 divide 9.81. Alright. Okay, then students, okay, tell me what is the value for T here. Happy Teacher Day. Terima kasih atas ucapannya. Thank you for the beautiful wishes. Okay, happy. Hopefully you have a pleasant day also. Right? Saya tak pastilah Jimmy Kenwalls ini adakah guru ataupun pelajar. Kalau anda pun seorang guru, selamat hari guru. Kalau anda seorang pelajar, terima kasih di atas ucapannya. Alright. Okay, next. So student, what is the value for T here? So T ini is, okay, 1.4278 second. Okay, so for T, we ignore the negative answer because time ini is a scalar. Okay, so masa ni dia tak ada direction lah, so dia tak ada nilai negatif untuk masa. Okay, so we took the positive answer, 1.4278 second. Don't forget the unit second. And then how many decimal places to place there? You can put as many as possible lah kalau boleh. Untuk format terkini, untuk KSSM ini, anda cuba letakkan 3 tempat perpuluhan ke atas. Okay, more than 3 decimal places. Letaklah 3 decimal places and above. Jangan kurang. Jangan satu itu memang reject. Okay, sekarang 2 pun tak selamat dah. Okay, so better you put 3 and above decimal places. So here I put 4 decimal places, 1.4278 second. Alright. Okay, then students, so check now B. Find the velocity of the stone just before it touch the ground. So kita faham apabila batu itu jatuh, so dia akan mengalami pecutan. Maksudnya halaju dia semakin bertambah. So halaju maksimum itu akan dicapai sebelum dia mencecah tanah. Okay, the stone will reach maximum velocity just before it touch the ground. So this is the value we are looking for. The maximum velocity or the velocity just before it touch the ground. Okay, so macam mana nak buat ni? Cikgu lupa nak letak animate di sana, so dia dah berterabur, dah keluar. So again, this is the information you are given with. U, S, G and T we have calculated from the first part in A. Okay, so again for this question, you can apply 2 equation. So the first equation, you can apply the third equation. V squared equal U squared plus 2GS. Okay, this is a substitution. Okay, so V here, we have 2 possible answer. One is positive 14.007 and one is negative 14.007. So which one we took? Remember the motion is downwards, negative. So the velocity will be negative. So we write the answer as negative 14.007 meter per second. Okay, I write a note there. V 14.007 is ignored since the stone moved downward. So we took the negative value showing that the motion is downward. Alright. Okay then student. Tapi kalau dalam soalan tu dia bagi satu jawapan saja. Tak ada positif, tak ada negatif. Dia bagi 14.007. Contoh dia tanya dalam kertas 1. So kita pilihlah itu sebagai jawapan. Kalau dia bagi 2 jawapan.
Satu dia bagi positif 14.007. Satu lagi dia bagi negatif 14.007. So kita pilihlah jawapan yang negatif. Okay, negative 14.007. Here I put 3 decimal places as you can see. Alright. Okay, or you have another option to apply the first equation. Kamu boleh gunakan juga persamaan yang pertama. B sama dengan U tambah GT. Right? Ini gantian. Okay. Dan anda akan dapati jawapan dia sama. Okay, negative 14.007 meter per second. Okay, are you clear with these two examples, student? Maybe you can respond to me before we go to the next question. Boleh tak respon pada cikgu? Anda faham tak apa yang cikgu bincang setakat ini? Alright? Okay. Okay, next. Okay, this is the final part for today. Okay, we are trying to do some exercises from your formative practice 2.3. Soalan formative 2.3. Dalam buku teks kamu ada 4 soalan. We have 4 questions there in formative practice 2.3. Okay, let us try them together. Alright. Okay, sini anda lihat we have one elephant there. It fall down from this building together with the coin. And you can see that both elephant and coin reach the bottom at the same time, even though their size are very much different. So we understand here, both objects fall freely. So they fall only due to gravitational force, regardless of their size, regardless of their mass. So they fall at the same time. They reach the ground at the same time. Alright, next. Okay, this is formative practice 2.3. You can find in your textbook on page 51, buku teks muka surat 51. Siapa ada buku teks tu boleh buka lah muka surat 51. Remember, our textbook is our main references. Buku teks anda tu adalah rujukan utama. So, anda kena bersahabat baik dengan buku teks anda. You have to be best friend with your textbook. Okay. Okay, the first question, what is meant by free fall? Apa itu jatuh bebas? Siapa follow cikgu daripada awal tadi mesti boleh jawab dengan mudah. Senang saja. Ini soalan menguji soalan mengingat. Okay. Do you remember the definition for free fall? So if you do, can you share your answer or thought that? Type sikit-sikit. Okay. So yang muat turun, yang cetak keluar nota ini, ada tempat kosong di sana cikgu sediakan untuk anda tuliskan jawapan. Okay, so I hope you can make use of this PDF copy I share to you earlier. Cikgu tunjukkan sekali lagi dekat mana anda nak tengok. Tengok saja pada pin message. Okay, this one. Okay, you can click on this link to get your copy. Alright. Okay, siapa yang sudah jawab, ada jawapan tak untuk soalan pertama ini? Okay, we are still waiting. What is meant by free fall? Apa maksud jatuh bebas? Okay, cikgu nak tengok siapa yang jawab dahulu. Okay, apa maksud jatuh bebas? Kita cuba habiskan dengan cepat sebab nanti kita nak buka sesi ucapan di hujung nanti. Okay, so the motion of the object is affected only by gravitational force. Pergerakan objek yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti. Okay, pergerakan objek yang jatuhlah yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti. Okay, next. This is the second question. Okay, now we have 2 ball. Okay, a light hollow plastic ball and a solid steel ball of the same size are released from the cliff of a hill. Cikgu cuba cari dia punya animasi tapi cikgu tak jumpa. Cikgu jumpa yang ini saja. Ada 2 bola berbeza sana dijatuhkan pada ketinggian yang sama. So the question is, will both ball reach the foothill at the same time? Explain your answer. Kita ada 2 biji bola. Satu bola plastik yang dalam dia itu kosong. Ada ruang lah maksud dia, dan satu lagi bola keluli yang sama saiz dilepaskan dari tebing, maknanya dia sama besar, dilepaskan dari tebing bukit pada masa yang sama. Soalan dia, adakah bola-bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama?
Jelaskan jawapan anda. Okay, thank you for your response, Shankarhi. Yes, any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. Very good. Sesuatu objek hanya dipengaruhi oleh daya graviti. Tambah sikit di sana, Cia Yao. Pergerakan sesuatu objek yang hanya dipengaruhi oleh daya gravitasi. Tambah perkataan pergerakan di hadapan dia. Boleh Okey. Shankarhi kata no. Okay, why do you say no, Shankarhi? The rest of you, what do you say? Are they going to reach the hill at the same time? Yes or no? The hollow plastic ball and solid steel ball. Sebenarnya ini anda boleh cuba sendiri di rumah ataupun di sekolah. Okay, cuba anda ambil dua objek berdekatan anda tu. Ambil lah apa-apa objek yang lebih kurang sama saiz. Anda cuba jatuhkan. Cuba jatuhkan ke lantai. Tengok dia sampai lantai pada masa yang sama atau tidak. Okay, you can try this first before sharing your answer. Boleh cuba DIY di rumah. Ambil lah apa-apa objek berdekatan. Sudu ke, satu sudu plastik, satu lagi sudu besi. Cuba jatuhkan, lepaskan dalam masa yang sama ke lantai. Anda tengok siapa sampai lantai dulu. Sudu plastik ke sudu besi? Jangan guna cawan lah ya, nanti kalau pecah tu mak kamu marah pula, walaupun hari ni hari ibu, kamu ambil cawan dia yang paling dia sayang pula buat eksperimen ni. Habislah, siapa yang ajar ni? Cikgu Hasnitah. Okay, boleh guna sudu sebab sudu dia tak pecah. GB say yes, both reach at the same time. Okay, so we have two different answer here. Okay, Shankarhi say air resistance involved. Jimmy say both will fall at the same time. Jiayin kata no, air resistance involved. So kita tengoklah mana jawapan dia yang berkenaan. Sebenarnya kalau kita ikut Galileo Galilei and Aristotle tadi, kalau Aristotle, okay, ini jawapan Aristotle. Okay, Aristotle kata tidak, no, because the plastic ball has a lower mass. Okay, so plastic ball has a greater air resistance. Okay, so the time for the plastic ball to reach the foothill is longer and vice versa. Okay, kalau Aristotle kata tidak. Kenapa? Jisim bola plastik adalah lebih rendah. Okay, rintangan udara bola plastik lebih tinggi. Masa bola plastik sampai ke kaki bukit adalah lebih panjang dan sebaliknya. Okay, ini jawapan yang pertama, jawapan Aristotle. Macam anda lihat di sana ada satu batu dan sehelai kertas dijatuhkan dalam ruangan terbuka, satu lagi dijatuhkan dalam vacuum. Okay, but this is the second answer we can consider. Okay, from Galileo Galilei. Okay, ia tidak mengambil kira jisim kedua-dua bola, rintangan udara dan geseran udara diabaikan, pergerakan hanya dipengaruhi oleh daya graviti, iaitu kedua-dua bola mengalami jatuh bebas. Okay. So the second answer, when we ignore air resistance, so the answer will be yes. Both will reach the bottom of the cliff at the same time. Because here the mass of both ball are negligible. Kita abaikan jisim. So no air resistance or friction acting on ball where they are fall freely only due to gravitational force. Okay, so untuk soalan ini, so mungkin akan ada dua pendapat. Okay, but since kita berbincang tentang tajuk jatuh bebas, so we are discussing free fall motion, so the second answer is preferable. Okay, mengambil kira gerakan jatuh bebas, kita anggapkan there is no air resistance acting upon both ball with the same dimension. Okay, so jawapan kedua ini adalah lebih kalau cikgu lebih memilih jawapan yang kedua lah, tapi mungkin ada cikgu di luar sana mungkin ada yang lebih kepada yang pertama, ada juga yang lebih kepada option yang kedua. Okay, so as I mentioned, this is what the explanation you can give, okay, according to free fall motion. Okay, next student. Okay, this is the third question. Soalan yang ketiga. Okay, kita ada satu objek lontar ke atas. Ini macam contoh satu tadi Amirah. Okay, secara menegak mencapai ketinggian maksimum 5 meter. Okay, so you have to find. Okay, we have an object thrown vertically upward, reach a maximum height of 5 meters. So calculate all these following.
Number one, the velocity of the object when thrown mean the initial velocity. Okay. Second, the time taken for the object to reach its maximum height. Okay. Then the time required for the object to return to its original level. Dia naik berapa, kemudian dia turun tu perlu berapa juga masa. So in this question, we ignore a resistance, mean we consider the object experience free fall. Okay, objek mengalami jatuh bebas. Okay, then how to find? Okay, so this is the first question. Find the velocity of the object when thrown. So you can draw the situation as shown in this diagram. So this is we thrown upward and this is it will fall back to the original position. Okay, this is all the given information. H is height or displacement. S, okay, 5 meter. V, 0. G, negative 9.81. So we are looking for U, initial velocity when the object thrown up. Alright. Okay, so you can apply the third equation. Next, substitution, gantian with all the value. S ini H lah, I put a wrong symbol there, supposed to be S. Okay. Okay, then we will find U will be, okay, two value. So remember, moving upward, positive direction. So we took the positive value for V, 9.9045 meter per second. Okay, the initial velocity. Okay, next, question B. Okay, question B, how to find time taken for the object to reach its maximum height. Again, this is all the given information. H there actually S, okay, the displacement. So U we calculated earlier on the first part A, 9.95. So now we are looking for T. Alright, so this is U to the time. Substitution with all the related value. So this T will be, yes, 1.0096 second. I put there 4 decimal places. So T is 1.0096 second. Alright. Okay, then C, students. Okay, I go a bit fast. Okay, the time required for the object to return to its original level. Okay, before that, I have one question for me. Okay, what do you think about the time is going up and the time is going down? Is it same or different? Okay. Same or different? Sama tak masa dia naik dengan masa dia turun? Adakah sama atau berbeza? Tadi dia naik 1.0096 saat. So adakah dia turun juga dengan 1.0096 saat ataupun lebih panjang ataupun lebih pendek masa dia? Okay. Same or different? Sama atau berbeza? Cuba jawab pada ruangan chat. What do you say? The time going up and the time return back going down, same or different? Sama atau tidak? When we ignore a resistor, mean it fall freely. Okay, so in this case, so we assume the time taken for the object to reach its maximum height equal to the time required for the object to return to its original level. Okay, sama masa dia naik tu sama dengan masa dia turun. Kalau dia naik 1.0096 saat dengan pecutan graviti 9.81, dia turun pun dengan pecutan graviti yang sama, so masa dia adalah sama. Same, yes, very good. Jawapan dia sama Shankarhi. Shankarhi say no, Jimmy say same. Actually it was same because it going up and fall down with the same gravitational acceleration of 9.81 meter per second square. So jawapan dia 1.0096 samalah. Kalau dia tanya the total time, so the total time you kena darab 2 lah. 1.0096 multiply 2 if they ask for the total time. Alright? Okay, very good then. Okay, teacher. Okay, next student. Okay, this is the last question for today. Okay, soalan terakhir untuk hari ini. Okay, we have a tennis ball there. Release vertically, okay, from a building of height 50 meter. Okay, now
The motion is downward. Okay, so motion downward, we understand displacement, velocity, G will be all negative. Alright, kita jatuhkan sebiji bola tenis. Cikgu tak ada klip untuk bola tenis, cikgu ada klip untuk bola keranjang saja. So the situation is just the same, only the ball is different there. Alright, so you have to find the time taken for the ball to reach the base, the velocity of the ball just before hitting the base, and the vertical distance passed at the third second. So kalau anda lihat soalan dia lebih kurang sama. We are looking for the same quantity all the time. Okay, and ignore air resistance mean that we consider the ball fall freely. Alright, okay, so first, how to find the time taken? Okay, again, okay, we do the same, we just repeat the same step. List down all the given information. So the displacement negative 50, y negative, moving down. U before release, the ball is at rest. G negative 9.81. So we are looking for T. So this equation, this quantity related with equation number 2. Okay, then substitution. Buat saja gantian, masukkan nilai di tempat yang betul. Okay, dan anda boleh hitunglah T. Okay, so all to do with mathematics here. Alright, so if you are very good in maths, I believe you have no problem dealing with this kind of questions. Kalau tak lemah matematik, maknanya kena banyaklah buat soalan. Boleh Okay, so how to solve this? So T squared 10.194, which means T you have to square root. So we have two possible answer for T. So we took the positive value since T is scalar quantity. Okay, there is no negative value for time. So masa dia 3.193 saat. Remember at least 3 decimal places. You can put 3 or more decimal places, not less than that. Alright, okay, boleh Okay. Kalau anda tertinggal mana-mana poin, jangan risau. Anda boleh rujuk semula video ini bila-bila masa saja anda free. Alright. Okay, now find the velocity just before it hit the base. So we are looking for the maximum velocity. Okay, because we understand when it fall, the velocity is increasing. So the maximum will be just before it touch the ground. Alright, then okay, all this information can be related with the first equation. We can find V using the first equation. Kadang-kadang kita tak guna semua pun info. Kita tengoklah mana yang kita boleh dapatkan nilai V. Okay, then substitution, ini gantian. Okay, then this is the answer, negative 31.3233 meter per second. Or you can use another formula. Okay, this is another option. You can apply equation number 3. V squared equal U squared plus 2GS. Alright. So the value will be slightly different here, but no problem. The answer will be referred to which equation you are using. Kalau you guna persamaan ketiga, anda akan dapati jawapannya sedikit berbeza saja. Negative 31.3209. Ini 3233. So no problem. Okay. Tapi anda tak perlu tunjuk kedua-dua lah. You just choose one option. Either the first or the second. Ingat markah akan diberi selalunya pada gantian. Kemudian jawapan akhir dengan unit yang betul. Okay. So you have another option here given a slight different answer but no problem at all. Okay, we always refer to which equation you are applying. Memang berlaku kadang-kadang bila guna formula yang berbeza akan terdapat sedikit perbezaan pada jawapan. So there is no problem at all. Yes, this one. Okay. Okay, very good Cia. Thank you for trying. Okay, next students. So this is the next question, C. Okay, the vertical distance pass at the third second. Okay, soalan ni agak sedikit mencabar, is quite challenging, but sebenarnya tak begitu susah. Okay, anda kena faham saja apa yang dia tanya. Jarak tegak yang dilalui pada saat ketiga. So cikgu tandakan sela masa, this is the time interval the ball fall. T0 ini before it fall. Ini sebelum dia jatuhlah masa sifar. Okay, then bila dia jatuh ini T1, T2, 3T and so on, Tn seterusnya. Okay, so from T0 to T1, this is the first second. Ini masa yang pertama. Okay, ini saat yang pertama dia jatuh. From T1 to T2 is the second second. Is the second saat yang kedua.
And then from T2 to T3, this is the third second effort. Ini adalah saat yang ketiga dia jatuh. So kita nak cari di sini berapa jarak ni antara T2 and T3. Okay, what is the distance between here from T2 to T3? Okay, so actually this equation we apply from the equation using the photo gate. Tadi yang cikgu tunjukkan. So this distance, okay, H actually is given by this equation. S3, this is the displacement along, okay, along the 3 second minus displacement along the first 2 second. So you akan dapat beza dia dekat sini, the red arrow. Okay, so this is the situation we are given. So we apply the second equation, S equal UT plus half GT squared. Alright, and then, okay, this H is S3 minus S2. So S3 ini we use this equation, S2 also we use this equation. So how? Like this. Okay, this is S3. Okay, UT plus half GT squared. Okay, cuma you tambah satu saja. Oh, ini semua T, you put 3 there. Back here also we put 3. Minus S2. S2 also we use this equation. So I differentiate with different color. Okay, the blue equation for S3. The green equation is the substitution for S2 from this formula. Kita guna formula yang sama. Then, okay. Okay, we put, okay, U is 0 before the ball fall down. U is 0. Okay, this one we write back because, okay, ini pun sama juga. Okay, we put U 0. Okay, then we just write back all the formula at the back. Okay, next. Okay, we took out the same quantity. Kita boleh keluarkan quantity yang sama. Okay, so G here equal to G here. So we take out. Macam kita faktorkan, factorize as in mathematics. Alright. So in bracket left, T3 squared minus T2 squared. Okay, then, okay, we put the substitution. G is here, sebenarnya ada negatif lah dekat sana, 9.81 meter. Okay, 9.81 meter per second squared. And then T3 ini, the third second, T3 ini third second. Okay, we substitute, and T2 ini is the second. Okay, then when you solve, okay, so H ini actually ada negatif lah di sana. Okay, will be negative 24.525. Okay, so sini supposed to be put negative there, 9.81. So answer here pun ada, sini ada negatif lah, negative 24.525. Okay. Tapi in this case, you tak letak negatif pun tak ada masalah because dia nak tahu sini berapa. Okay, the distance between T2 and T3. Alright? Okay. So, I guess students, that's all for today. Alhamdulillah, I have discussed with you a few example and exercises related to free fall. So, sebelum cikgu kongsikan link konti, cikgu kongsikan dahulu link CD untuk kelas petang ini. Okay, so for those who are joining me from the beginning, you can fill up this e-cert. Boleh isi link e-sijil ini, gunakan email MOE anda ataupun email EDD anda. Okay, dan bolehlah dapatkan sijil ini sebagai kenang-kenangan. Okay, thank you very much Yes Shankari. Okay, cikgu nak kongsikan link untuk ke konti. Kamu boleh tekan pada link ini. Siapa nak ucapkan selamat hari guru dan selamat hari ibu kepada ibu-ibu dan guru-guru tersayang. Okay, you just click on this link. So I will invite you to my studio. You just have to open your mic and camera, buka mikrofon. Anda boleh live bersama cikgu. Berilah ucapan kepada guru-guru dan ibu anda yang tercinta. Okay, cikgu nak tengok siapa yang nak join cikgu petang ni dekat konti. Okay, anyone, you can click the link. Okay, klik saja pada link ni. Jangan malu, jangan segan. This is the chances for you to show your appreciation to your mother or your teachers.
Shankarhi, come and join me. Cikgu nak tengok juga Shankarhi ni muka dia macam mana lah, agak-agaknya Jimmy. Okay, kita ada Xiaoying dan Xiaoyao dekat sana. Okay, who else would like to Hai join? cikgu, apa Hai. khabar? Khabar baik. Terima kasih. Cikgu, saya ambil seni, saya tak ambil fizik. Oh, tak apa. Okey, Cia, siapa nak bagi ucapan dahulu? Okey, Cia Yau Terima dulu. kasih cikgu yang belum selesai sila selesaikan sekarang. Kalaulah kelabu jangan jadi, kalaulah merah jangan jadikan kelabu, balik tahu ya. Okey, terima kasih. Okey, Cia Yau nak bagi ucapan kepada siapa? Ang Cia Yau. Okey, yang tak tahu mereka berdua ni sebenarnya adalah adik-beradik yang bersekolah di negeri Perak. Bersekolah di Perak. Okey, Cia Yau. Happy Okey, Teacher Day. terima kasih. Okey, and ada apa nak ucap tak kepada mak anda, mak kamu? Ucap selamat Hari Ibu. Hari ni Hari Ibu. Okey. Selamat Hari Ibu, mak. Saya sayang mak. Mana mak? Ada kat situ ke? Oh, kamera rosak. Tak apa Shankari. Maybe some other time kita boleh jumpa dalam konti. Tak mengapa. But anyway, thank you for joining us from the beginning until now. Okay, ada apa-apa lagi ucapan? Okay, ada lagi yang nak join kita? Okay, terima kasih. Okay, thank you Syahyi. Thank you very much Syahya. So cikgu rasa itu saja masa yang kita ada pada hari ini. Saya sekali lagi nak ambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Ibu dan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan ibu-ibu di Malaysia. Doa saya semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan rezeki yang berpanjangan dan berkat. Okay, terima kasih di atas segala jasa dan pengorbanan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu saya dahulu daripada saya di Tadika Holy Trinity, Sekolah Rendah Kebangsaan Holy Trinity, SMK Jalan Apas, SMK Kuhara Tawau, kepada semua guru-guru saya sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Terima kasih di atas jasa dan pengorbanan cikgu. Hanya Allah juga yang maha membalas segalanya. Okey, kita ada Shankarhi di sana. Hello. Okay, finally we can see you. Okay, so can you introduce yourself? Boleh perkenalkan diri? Hai. Shankarhi sekolah kat mana? Perak. Perak. Okay, form 4, you're form 5 now. Sekarang Form 5. Okay, so any wishes to your mother or your teachers out there? Silakan. Happy Teachers Day lah cikgu. Okay, terima kasih. Also happy Mother's Day. Okay, jangan lupa berikan satu ciuman kepada mak anda pada hari ini. Boleh tak Shankarhi, Ciaying and Ciayau? Okay, give the warmest hug and kiss to your mother. Sebenarnya hari-hari pun kena buat macam tu sebenarnya, not only on Mother's Day. Okay, sebab kita ada satu mak saja dekat dunia ni. So selagi mereka ada, kita sayangilah mereka sebaik mungkin, berbaktilah kepada mereka sebaik mungkin. So jadi anak yang baik cikgu doakan anda semua menjadi anak yang baik dan berjaya dalam apa jua yang anda usahakan. Okay, thank you for being with us. Okay, itu saja daripada saya. Segala yang baik itu daripada Allah, segala yang lemah itu daripada kekurangan cikgu. Ada rezeki, ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi di lain waktu. So kalau Cikgu, ada cikgu power test sekejap. Ya. Okay, so kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Oh, Ciayau dah tak ada mak. Okey, tak apa, walaupun mak kita dah tak ada, kita sentiasalah ingat kepada mereka. Okey, kita doakan mereka, jadi kita jadilah anak yang baik. Okey, kepada yang dah tak ada mak tu, ada
yang masih ada ayah ataupun dua-dua pun dah tak ada, tak apa. Okay, siapa juga yang kita tinggal bersama-sama, sentiasalah kita hormat dan sayang mereka. Boleh Okay, jadi terima kasih semua. Okay, say bye-bye to everyone. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye-bye dan terima kasih semua. Tuisyen online percuma. Tuisyen online percuma. Layari www.Akademi Youtuber bagi mengikuti tuisyen online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.akademiyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Akademi Youtuber. Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber.